ku mwaka 2018 ndi kumwe rero n'umwe mu baturage bitabiriye uyu muhango wo kwita izina abana b'ingagi akaba ari Nyirabyimana Jacqueline waramutse neza nk'umuturage utuye iyi ntara y'Amajyaruguru by'umwihariko muri uyu murenge turimo wa Kinigi wakiriye ute uyu muhango wo kwita izina abana b'ingagi ku nshuro ya 14? Murakoze cyane, uyu muhango nawakiriye neza cyane, ni inshuro ya 14 nk'uko mubivuze. Bituma abaturage bose bamenya akamaro k'ibidukikije, cyane cyane ibinyabuzima birimo n'ingagi ziba mu ishyamba ry'ibirunga. Ese kuba ikigo cy'igihugu gishinzwe ibijyanye n'ubukerarugendo gitegura umunsi nk'uyu nguyu, mwebwe mubifata mute? Mubona bifasha iki? Tureke n'abanyarwanda muri rusange nk'iyi ntara yanyu y'Amajyaruguru by'umwihariko muri uyu murenge wa Kinigi. Murakoze cyane, muri uyu murenge bifite akamaro, biradufasha cyane. Uyu munsi witabirwa n'abashyitsi benshi batandukanye, abanyamahanga, murabona ko hano huzuye. Abo bose barara mu mahoteli ari hano mu murenge wa Kinigi by'umwihariko, bigatuma igihugu cyacu kimenyekana kandi ndetse na ya mahoteli akabona abakiriya, bityo ubukungu bukazamuka. Icyo nababwira rero, Jacqueline ni n'umuforomokazi, hano afite n'ikigo nderabuzima abereye umuyobozi. Nko kubijyanye n'ubuzima bw'abatuye ibi bice bibafasha iki? Murakoze cyane. Hari igihe abantu bumva ngo kwita amazina abana b'ingagi bakumva nyine ari umuhango wo kwishimisha. Mu kanya abahanzi bari barimo baraturirimbira, abayobozi batandukanye b'igihugu cyacu. Mu kanya na nyakubahwa Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente araza ku mwebwe nk'umuntu uhora abungabunga ubuzima bw'abantu, uhora abona ibibazo bitandukanye abantu bagira bijyanye n'ubuzima, bifasha iki ku bijyanye n'ubuzima? Wahuza ute ubu bukerarugendo, kubungabunga ibinyabuzima n'ubukerarugendo n'ubuzima bw'abantu? Yego, murakoze. Ubukerarugendo rero n'ubuzima bw'abantu birahuye cyane, kuko hari imishinga myinshi amafaranga ava ku bukerarugendo atera inkunga, harimo kubaka ibigo nderabuzima, gupima abaturage begereye ishyamba ry'ibirunga indwara zitandukanye, bakanabavura mu rwego rwo kugira ngo bagire ubuzima bwiza, indwara bashobora kwanduza ingagi zigabanuke kandi zinaveho, ndetse ugasanga abana biga neza, baharanira ko abantu baturiye parike rwose bagira ubuzima bwiza, kugira ngo na ba mukerarugendo nibaza babone koko akamaro k'ubukerarugendo, babone ya mafaranga aturuka mu bukerarugendo ko yagiriye akamaro abaturiye ishyamba ry'ibirunga. Rero hubakwa ibigo nderabuzima ndetse hakavamo n'amafaranga mu 10% yinjira, hakorwamo ibikorwa byinshi, kugeza amazi meza ku baturage, kuko abaturage badafite amazi meza nta buzima baba bafite. Rero ubukerarugendo rwose n'ubuzima ni ibintu byegeranye cyane, ndetse n'insanganyamatsiko irabivuga ko kwita ku bidukikije, kubungabunga ibinyabuzima ari bwo buzima, nayo conservation is life, insanganyamatsiko y'umwaka irabivuga neza cyane. Ati kwita ku bidukikije n'ibinyabuzima nibwo buzima, kandi koko nibyo Jacqueline amaze kutunyuriramo muri make, aho ubuzima bw'abantu buhurira no kubungabunga ubuzima, yaba ubw'ibidukikije cyangwa se n'ibindi binyabuzima birimo n'izi ingagi zigiye kwitwa izina muri aya masa. Hanyuma rero reka tugaruke kuri uyu munsi nyirizina. Abaturage baranezerewe, abaturage ngira wa Kinigi gusa byari ikibazo. Umunsi nk'uyu muwakira mute Jacqueline? Umunsi nk'uyu turawishimira cyane, kuko abanyamahanga ntabwo baza ngo badutange aha hagenewe kwita izina. Urabona ko tuba twabukereye, kandi na mbere y'uko kwita izina umunsi nyirizina ugera, haba ibikorwa byinshi bitandukanye birimo kuzamura ubuzima bw'abaturage, birimo gukorera abaturage ibikorwa byo kwita ku buzima bwabo, amashuri, kubagezaho amazi meza. Iyo hari n'amahoteli yuzuye muri icyo gihe barayataha. Ibyo byose rero byagiye bihindura ubuzima bw'abanyamusanze, ku buryo rwose uyu munsi wo kwita izina tuba tuwiteguye. Ubundi ujya gutera uburezi arabwibanza, tujya twumva rimwe na rimwe abanyamahanga barava mu masaha menshi cyane, ingendo bakora iminsi n'iminsi baje kureba ingagi hano mu Rwanda. Ese nkamwe nk'abatuye iyi ntara y'Amajyaruguru, mujya mugira umwanya mukanyaruka mukazamuka biriya birunga mukajya kwirebera ingagi zanyu? Cyane rwose, abatuye aha
ikindi kiyongeraho gitanga amahirwe agira n'icyo ubwira n'abanyarwanda muri rusange. Hari umunyarwanda uri ahantu kandi ufite ubushobozi utajya atekereza ngo reka nzamuke njye kureba ingagi, cyane cyane ko zifitiye akamaro kanini igihugu cyacu. Murakoze. Abaturage benshi batuye aha rwose bagize umwanya wo gusura ingagi, kuko RDB hari na gahunda nziza igira n'ababisabye ari nk'itsinda badashoboye kubona ubwo bushobozi bwo kubona ayo mafaranga, barabaha bonasi bakagenda bakabatembereza mu ngagi iyo ari abantu batandukanye, ariko n'amafaranga ntabwo ari menshi. Kubona umuntu aturuka muri Amerika akava i Burayi akaza kureba ingagi, umuntu utuye mu Rwanda ataragira ayo matsiko, ntabwo aba ari uguha agaciro neza ubutunzi dufite cyangwa se ibyiza dufite muri iri shyamba. Wowe washoboye kuzisura Jacqueline? Yego. Ariko mbere yuko nkomeza na Jacqueline, mbibutse ko mu bari buze kwita amazina aba bana b'ingagi nk'uko nabibabwiye, n'abana b'ingagi 23 baraza kwitwa n'abantu 23 barimo abashyitsi dufite mu gihugu cyacu ndetse bakomeye bazwi cyane ku isi. Ahangaha nabaha nk'urugero rwa Dr Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida wa Nigeria, hari Madame Graça Machel akaba ari umufasha wa nyakwigendera Nelson Madiba Mandela, nawe araza kwita abana hano mu birunga aho turi hano mu Kinigi. Hanyuma hari na Etam Mayel akaba ari umukinnyi, ari uwahoze ari umukinnyi ukomeye cyane w'ikipe ya Arsenal. Abo rero ni batatu mubomba bwira ko mu by'ukuri n'abashyitsi 23 baza kutwitira amazina abana b'ingagi. Ese kuba aba banyamahanga baza bakanita amazina abana b'ingagi mwe mu byakira gute? Kuba abanyamahanga baza kandi ukabona birabashimishije? Birabashimisha cyane. Urukundo u Rwanda ruba rufitiye abanyamahanga muri gahunda yo kubaha karibu, kubakira neza, kwakira abatugana, iyo yise izina rwose ubona bimushimishije cyane, kandi nabo bigatuma batumira n'abandi n'ubutaha bakazagaruka ari benshi, kuko nkurikije uko mbibona uko byatangiye abanyamahanga bagenda biyongera, abanyamahanga baza muri uyu muhango bagenda biyongera. Iyo rero agize amahirwe yo kwita izina agahabwa uwo mwanya, ubona rwose bimushimishije cyane. Abanyarwanda bafite kandi baba bararika abanyamahanga kugira ngo baze barebe ibyiza biri iwacu. Mukanya wari umaze kumbwira ko wanyarukiye hejuru mu birungu ukajya kwirebera ingagi. Yego. Aha ndagira ngo umbwire se imibereho y'ingagi nko ku muntu utaragira amahirwe yo kuzamuka ngo ajye kwirebera izi ngagi, turagira ngo utunyuriremo muri make. Ese izi ngagi zibayeho zite, aho ziba hahagaze hate? Cyane cyane aha ndabariza wa muntu dukurikiye kuri televiziyo y'u Rwanda wumva ngo ingagi zigiye kwitwa amazina ariko ataragira amahirwe niko nayita yo kujya kwirebera izi ngagi twita buri mwaka. Murakoze. Ingagi rero zibaho nk'abantu, ziba mu miryango, haba hari ingore, abana ndetse n'umukuru w'umuryango. Asa no kutunyuriramo urugendo rutangira kugera uzigezeho nuko zakwakira. Hakaba n'umukuru w'umuryango. Kujya kuzisura rero iyo muzamutse mutangiye ishyamba muba muri kumwe n'abagide, birumvikana bazimenyereye, bazi uburyo bazicira amarenga zikumva, ubwo babanza gusaba nk'uburenganzira, noneho bamara kubona ko zituje nta kibazo, zibona ko atari umwanzi, zikemera mukazisura. Ntabwo byemewe ko abantu bazegera cyane, hari intera yateganijwe, kuko ntabwo ari byiza ko bazegera. Abantu rero barebera hirya gato, abakeneye gufata amafoto bakayafata, ariko nazo zizi ubwenge. Iyo zishimiye abashyitsi zirabigaragaza, nk'umukuru w'umuryango agakubita mu gatuza. Ariko urebye n'ukuntu ingore ziba zonsa abana bazo, uba ubona rwose ari kimwe n'abantu neza, n'imiryango n'uburyo zimuka. Mbere rero yuko ingagi zihabwa amazina, iki gikorwa kitaratangira, habagaho amazina y'imiryango. Aha muri parike harimo amazina y'imiryango myinshi. Icyo gihe zitwagana n'abande? Icyo gihe abakozi b'iyi parike, cyangwa se icyo gihe cyitwaga orotepeni, kugira ngo bamenye ngo umuryango w'izi ngagi turawushakira hehe, turawumenya gute. Bagendaga bayiha amazina bakurikije aho ziri, wenda bakavuga bati ni groupe Sabyinyo kubera ko iri muri iki kirunga, bityo bigatuma bazigeraho. Igikorwa cyo kwita amazina kiraza rero ku buryo abana bavutse bose bahabwa amazina, kandi
agahabwa agaciro kuko aba ari ahantu bakamenya bati mu muryango wa Sabyinyo havutsemo abana babiri nibo baritwa amazina. Aha rero uvuze ngo hari igihe zikubita mu gituza, hari abo tujya tugana bavuga bati kumwe zikubita mu gituze se ntago bishobora gukanga abantu nk'aba bashaka kujyanayo abana baba bakuru birumvikana. Icyo gihe mwebwe ntago mugira ubwoba bigenda bite? Oya, nta bwoba kuko umugide nicyo aba yakoze, aba yabasobanuriye uko muritwara ndetse akabasobanurira n'ibyo nazo zishobora kugaragaza kugira ngo hatagira umuntu uhungabana. Abana bo nk'uko bivuze, abana bato ntago bajyayo, hari utundi tunyamaswa dutoya turimo inkima tuba hano hafi aho ishamba ritangirira. Abana bato nitwo basura, abana bato ntago bajya mu ngagi ruguru, ariko n'abakuru kugira ngo batagira ubwoba abagide baba basobanuriye, nta kibazo kiba kiriho kuko baba banari kumwe nabo. Murabyumva rero nk'uko muri kubikurikira, uretse Jacqueline dushoboye kuganira n'abaturage bose muri rusange bishimye, bazindukiye hano mu gitondo kare kare bavuga bati reka dutegereze uko umuhango nyirizina uza kugenda. Muraza kugenda mubikurikira no ku mashusho kuri televiziyo y'u Rwanda. Abayobozi batandukanye bari hano kugira ngo bafatanye n'abandi banyarwanda kwita izina abana b'ingagi. Ku batashoboye kugera hano, aba bana b'ingagi bagiye kwitwa 23. Hari amazina atandukanye bateguriwe. Icyo twababwira nuko n'abana b'imiryango 23 bari kuvamo abana n'undi 23 bitwa amazina uyu munsi. Nk'uko twabibabwiraga rero, umushyitsi mukuru ni Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente, ndetse akaza no kugira ijambo agenera abanyarwanda muri rusange. Abatagize amahirwe yo kugera hano, televiziyo y'u Rwanda icyo tubasezeranyije nuko uyu muhango tuza kubereka live kuva mu ntangiriro ndetse kugera mu nuko muri uyu muhango hari abahanzi batandukanye baje kwifatanya n'abanyakinigi n'abo mu majyaruguru ndetse n'abanyarwanda bose, kuko ikigaragara nuko abanyarwanda mu ntara zose zigize u Rwanda bari hano. Reka rero mbareke nk'uko mubona ku mashusho, nyakubahwa Dr Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe, amaze kugera hano aho arimo arakirwa n'abayobozi bo mu kigo gihugu gishinzwe ubukerarugendo RDB. Reka tubareke rero mukomeze mukurikire uko umuhango nyirizina wo kwita izina abana b'ingagi ukomeza kugenda. Reka dukomeze rero. Umushyitsi mukuru rero ageze mu byicaro, tukaba tubamenyesha ko nk'uko twabibabwiye nagera mu byicaro bye tugume juru, hanyuma tukaririmba indirimbo y'igihugu. Ladies and gentlemen, please remain standing for the singing of the national anthem.
We will now have a brief performance from a Rwandan cultural troupe. Please enjoy. Murakoze cyane tujye kwakira itorero ibyiza by'u Rwanda mu mudiho w'umwihariko w'intara y'Amajyaruguru. Cyo kwita izina. Murakoze. Ishemanishejawe murakaza neza Oreri wacu turabakona rwego we Ego murakaza muresanga rwego we Yemwe bashitse wacu turaba Mwicare mugwe neza muteye ishemanisheja Nuko rero kari kadaheruka rwego we Mu majyaruguru y'u Rwanda rwego we Yemwe bashitsi bacu turaba Mwicare mugwe neza muteye ishemanisheja Abarero y'abohotsi wa none njongore Yemwe twawukereye twese rwego we N'umuhosi udasanzwe rwego we Ngangare imigicongora bari bitangana vuze barakitwa vuga wacu bakuru tugatinya digitanga batarusha Musuru Rwanda rwagasabo muranezerwa yewe Muranezerwa rero we Agasabo muzamubirunga cyari bigagiza indahigwa ziraganje ziranezerewe Orero muze munarusure ruranejeje rero turanezerwa rero aho rero twiteze
ingagi zacu turanezerwa rero we dusura u Rwanda rwa Gasabo mu birunga ibikari by'ingagi zacu indahigwa ziraganje yego we musura u Rwanda rwa Gasabo rero twabukereye twese turanezerwa rero we nezerwa musura u Rwanda rwa Gasabo muza mu birunga ibikari by'ingagi zacu indahigwa ziraganje muranezerwa rero musura u Rwanda rwa Gasabo muranezerwa yewe Ladies and gentlemen, a warm round of applause for that beautiful display of Rwanda's fine culture. Thank you, Itorero Ibyiza by'u Rwanda. Right Honorable Prime Minister, honorable ministers who are present here, distinguished heads of organizations, our most esteemed neighbors, members of the diplomatic corps, distinguished guests, ladies, gentlemen, fellow Rwandans, good morning once again and welcome to the 14th annual ceremony of Kwita Izina. My name, as I said, Right Honorable Louise Kanyonga from the Rwanda Development Board. And every single year for the last 14 years, thousands, as you see here today, have gathered here at this very scenic base of the habitat of the mountain gorilla. Honored tradition where communities of family and friends gathered together in celebration to name newly born babies. And indeed, Kwita Izina is a celebration. It's a celebration of the lives of the mountain gorillas that have been saved from the brink of extinction through the committed conservation efforts. It's a celebration of the communities that you see here who have joined the government in this conservation agenda with unbridled enthusiasm. It's a celebration of the park rangers who give of themselves tirelessly and selflessly every day to protect this majestic but endangered species. It's a celebration of our visionary leadership
that has prioritized conservation as a national priority over the last 15 years. And it is a celebration of all of you who are here, Rwanda's conservation partners who have joined us in this journey. We thank you. Right Honorable, this year we have been exceptionally honored with an outstanding cohort of namers. They have very thoughtfully selected names that we will be hearing later today, which truly reflect their hopes and ambitions for the continued growth and well-being of the mountain gorilla. Right Honorable Prime Minister, distinguished guests, ladies and gentlemen, this year we have maintained the theme of conserving for future. That is extremely essential for us to be able to pass on a world to our children that will endure for generations to come, and to equip the next generation to take on the conservation challenge. And with that, I will hand over to Clement, who will introduce our first speaker of the day. Murakoze cyane, Louise nk'uko bivuze turi ku nshuro ya 14, imyaka 14 tumaze twita ingagi amazina, twita abana b'ingagi bavutse amazina. Uyu mwaka rero nk'uko yabisobanuye tukaba tumfite ibyishimo bidasanzwe kuko dufite abana 23 bavutse bagiye kwitwa amazina mu kanya. Kwita izina kandi bikaba ari umuco nyarwanda ariko umaze kubyara wa mwera wa kw'isi yose, kuko buri mwaka duhurira muri aya mahumbezi y'intanzi z'ibirunga twishimira ibyo twagezeho, twishimira cyane cyane abana b'ingagi baba baravutse. Insanganyamatsiko rero cyangwa ikigambiriye mu birori nk'ibi ngibi akaba ari ukubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima duteganyiriza ejo hacu hazaza, ejo hacu habereye u Rwanda twifuza kubaka. Ndatinze rero ndagira ngo mpamagare umusangwa mukuru muri iki gitaramo, nyakubahwa guverineri w'intara y'Amajyaruguru atugezeho ijambo ry'ikaze. Murakoze cyane. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe mukaba n'umushyitsi mukuru muri ibi birori, Nyakubahwa Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida wa Nigeria, Madame Graça Machel, the former First Lady, bayobozi banyacyubahiro mwaturutse hirya no hino, banyakubahwa Minisitiri, banyakubahwa Senateri z'igihugu cyacu zinyuranye, bashyitsi bahire mwaturutse hirya no hino, abaturage b'intara y'Amajyaruguru, mugira amahoro. Mumfashe twakire nyakubahwa Minisitiri w'Intebe ari nawe mushyitsi mukuru muri birori, tumwakirana ibyishimo byinshi dutewe no kuba yaje kwifatanya natwe kuri uyu muhango wo kwita izina abana b'ingagi 23 ku nshuro ya 14, akaba yaje ahagarariye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mumfashe tumwakire n'amashyi n'impundu. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, mu izina ry'abaturage bose b'intara y'Amajyaruguru, tubahaye ikaze mu ntara by'umwihariko hano mu mahumbezi ya Kinigi mu karere ka Musanze, ahari abaturage baje kubakira kuri uyu munsi. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, abaturage b'intara y'Amajyaruguru uyu munsi barishimye cyane kubera ko mwaje kwifatanya nabo muri uyu muhango, kandi akaba ari umuhango ukomeye cyane wo kwita izina. Tukaba tubonamo agaciro gakomeye ko guha ingagi agaciro, kandi ingagi zikaza zitwinjiriza mu gihugu cyacu amadovize menshi buri mwaka. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, abaturage b'intara y'Amajyaruguru bazirikana urukundo nyakubahwa Perezida wa Repubulika nyakubahwa Paul Kagame abafitiye, ndetse na leta y'ubumwe ayoboye, ndetse kandi bakanazirikana ibikorwa byose leta ishyize imbere kugira ngo bibateze imbere. By'umwihariko abaturage b'intara y'Amajyaruguru bahora bazirikana ibyo bagejejweho, harimo umutekano mwiza usesuye, harimo ibikorwa remezo, imihanda myiza, imihanda ya kaburimbo, imihanda ifasha abaturage guhahirana, amavuriro, amashuri,
amazi meza agezwa ku baturage n'ibindi bikorwa ntagereranya bikomeza guteza imbere abaturage bo mu ntara y'Amajyaruguru ndetse n'abandi baturiye parike y'Ibirunga. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe wa Nyacyubahiro muri hano, uyu muhango waduhurije hano wo kwita izina ingagi ku nshuro ya 14 ni ishema. Ni umwanya abaturage b'intara yacu bakomeyeho kandi bahoza ku mutima, kuko ari umwanya bahora bibutsaho akamaro k'ingagi zo muri parike y'Ibirunga zifitiye igihugu, ndetse kandi zikaba zifitiye n'igihugu cyose akamaro, by'umwihariko n'abaturage batuye hano, kuko hari ibikorwa byinshi bibagarukira biturutse mu mafaranga yinjijwe avuye mu bukerarugendo. Ni umwanya rero mwiza, ni umwanya wo gukomeza kurushaho gushishikariza abaturage bacu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima no kwita by'umwihariko kuri parike y'Ibirunga icumbikiye izi ngagi ziboneka hake ku isi. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, inshingano dufite muri ntara yacu ni ugukomeza kubizeza yuko ingagi ndetse n'urusobe rw'ibinyabuzima biri muri parike y'Ibirunga tuzakomeza kubikomeraho, kandi tugakomeza gutoza abaturage bacu gukomeza kuba inshuti zabyo, kuko iyo tubaye inshuti zabyo zituzanira amadovize kandi zikaduteza imbere. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, uyu munsi ubuyobozi bwacu bwashyize ingufu mu kubungabunga no guteza imbere parike. Abaturage bakaba bishimira cyane n'uburyo umusaruro uyivamo hari igice cyawo gisaranganwa, revenue sharing iza ikaza gufasha ibikorwa biri hano, byiyongera ku bikorwa by'indashyikirwa Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yakomeje kugeza kuri aba baturage nako navuze haruguru. Ubwo rero amafaranga ava muri ubukerarugendo akaba afasha amakoperative, agafasha abaturage batishoboye, agafasha kurengera ibidukikije, kandi nta gushidikanya ko uwo mugambi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yahisemo uzakomeza. Uyu munsi rero abaturage bari hano bategereje n'amatsiko menshi kuza kumva amazina aza gutangwa kuri uyu munsi, ko nayo abatanga icyerekezo tuganamo nk'igihugu, ariko kandi banategereje byimazeyo kuza kumva ubutumwa muza kubagezaho Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe. Hano kandi turagira ngo dushimire ibikorwa by'iterambere byatumye haba amasoko, haba amahoteli, haba amaresitora, haba ibikorwa remezo binyuranye by'iterambere abikorera bakoze. Aruzuye, abantu barinjiza amafaranga, uko uyu munsi ubaho usigira abaturage bacu amafaranga ashobora gutuma bateza imbere ubuzima bwabo, tugateza imbere igihugu cyacu. Ndagira ngo mbashimire, mbifuriza ikaze, mbifuriza gukomeza kugubwa neza, ndetse n'abashyitsi baturutse hirya no hino ku isi bumve ko hano ari mu mahumbezi, ntibagume hano kuri uyu munsi gusa, ahubwo barare bazasura n'ibindi bikorwa remezo dufite hirya no hino mu ntara yacu y'Amajyaruguru, harimo amazi, ibiyaga byiza, inyoni nziza zitaboneka na hamwe ku isi usibye hano mu Rwanda, byiyongera kuri izo ngagi n'ibindi bikoko byiza biduteza imbere mu gihugu cyacu. Murakoze, mugire umunsi mwiza, murakoze, mwongere mufashe dushimire Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe. Thank you, Honorable Governor. Distinguished guests, the Honorable Governor warmly welcomed us to the Northern Province and to experience all that it has to offer beyond even the mountain gorilla. And he highlighted the benefits that sustainable tourism has had to the communities, especially those that are around the habitat of the mountain gorilla, and made a strong call for us to continue building on those efforts. It is now my pleasure to invite the Chief Tourism Officer in the Rwanda Development Board, Ms. Belize Kariza, to deliver her welcome remarks as well. Please give her a warm welcome as she makes her way. Thank you. Mudufashe baturage twakire umuyobozi ushinzwe ubukerarugendo mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere. The Right Honorable Prime Minister, His Excellency Olusegun Obasanjo, former President of Nigeria, Mrs. Graça Machel, former First Lady of South Africa, Governor of the Northern Province, Honorable Claire Akamanzi, Chief Executive Officer of the Rwanda Development Board, Honorable Ministers, Members of Parliament, Members of Diplomatic Corps, Heads of Tourism Boards and Conservation Organizations, distinguished namers of Kwita Izina, past and present, esteemed partners, colleagues, ladies and gentlemen,
abaturage b'intara y'amajyaruguru by'umwihariko abaturage b'akarere ka Musanze no mu nkengero zako mwaramutse. Good morning and welcome to the 14th Kwita Gorilla naming ceremony. As many of you know, Kwita is the most important annual conservation event on the calendar in Rwanda. Launched in 2005, naming baby mountain gorillas is not only a celebration of our conservation success stories, it plays a significant role in the ongoing program of monitoring and research programs for mountain gorillas and their habitat, as well as the conservation of all our rich culture and natural heritage in Rwanda. Through staging Kwita, global awareness has been created of Rwanda's hugely significant conservation and sustainable tourism achievements. This 14th Kwita comprises a week-long celebration of events with the theme, Conservation and Sustainable Tourism, a foundation for future generations. Kwita also serves to celebrate and profile the conservation benefits to communities through community development projects, to acknowledge our conservation and tourism partners, and to create awareness of the challenges we are facing in the conservation today. We've just concluded the 4th Kwita Conversation on Conservation Conference in Kigali, which brought together almost 200 conservation and tourism experts from around the world, as well as the youth of Rwanda, to learn more about the use of technology to advance conservation. It was the sub-theme for this conference. Kwita celebration this year also includes 2 events in communities adjacent to Nyungwe and Akagera National Parks, profiling investment by both the government of Rwanda and our private sector partners. We've also been honored to host representatives from more than 20 international media houses and 37 tour companies, international tour companies, in the celebration of Rwanda's remarkable conservation and tourism success stories. We've used these familiarization trips as a chance to showcase our unique cultural and natural heritage, an invitation to the world to visit Rwanda. Mountain gorilla naming ceremony, and Kinigi Taramo, a cultural celebratory dinner for guests, which also serve as an awareness and fundraising event for the Volcanoes National Park expansion project, celebrating and advancing conservation in Rwanda. Right Honorable Prime Minister, the continued existence of almost 1/3 of the world's mountain gorillas in Volcanoes National Park, starting just behind us, is an unquelled indicator of how Rwanda is committed to protecting and presenting its natural biodiversity. The recently released results of the 2016 mountain gorilla census for the Virunga Massif, of which Volcanoes National Park is part of, indicate that the population has increased since 2010 by nearly 26%, from 480 to 604 individual mountain gorillas. This increase clearly demonstrates that Rwanda is doing a great job protecting critical habitat, reducing illegal activities, managing park community relations, and effectively managing visitor experience in the park. Indeed, it is a true conservation achievement. Notwithstanding this success, there are still some challenges for the critically endangered mountain gorillas, and we need to do more. It is for this reason that the government of Rwanda, and with the Rwanda Development as the lead, is advancing a 7-year project that will seal the expansion of the Volcanoes National Park by almost 25%. This unique legacy project will result in significant conservation and tourism benefits, including an increase in mountain gorilla population by an esteemed 15 to 20%, a 50% reduction in infant gorilla mortality, and the potential doubling of our direct tourism revenues by 2024. Serve as a catalyst to improve the lives of more than 18,000 Rwandans living adjacent to the park through investment in modern housing, social infrastructure, as well as important skill development and job creation programs. The success of this ambitious project will depend on your support, as well as the support of our many public and private sector partners. It will also depend on the support of the people of Rwanda
including the communities and families who live next to the park. Right Honorable Prime Minister, collaboration and effective partnerships are the means by which Rwanda continues to achieve conservation results, provide exceptional tourism experience to the world, and improve the lives of Rwandans. In no particular order, please help me thank Rwandair, Volkswagen, Akagera Aviation, African Leadership University, Solectra, Merez Petroleum, Bralirwa, SafeMan, Simerwa, Horizon Group, African Parks Network, Broadband Systems Corporation, Business Development Fund, Sulfor Rwanda, MTN. And in the hotel and lodges category, we have One and Only Resort, Bisate by Wilderness Safaris, Five Volcanoes Hotel, Bishop House, Sabinho Silva Park Lodge, Gorilla Hotels, Serena Hotels, Marriott, Hotel de Mille Collines, Owima Grand Hotel, Radisson Blue, Mantis and Mantis Akagera Game Lodge, the former Akagera Game Lodge, Emerald Kivu Resort, City Blue Hotels, Onomo Hotel, Peace Guest House, Rusizi Tented Lodge, Epic City Blue Hotel in Nyagatare, Boni Concili in Hotel, Comron Hotel, Nirvana Hotel, and Heaven Boutique Hotel. Some of our tour companies also contributed to the success of this 14th year gorilla naming ceremony. We have, of course, the Rwanda Tourism Chamber, the Rwanda Tour and Travel Association, Ubelux Safaris, New Dawn Associate, Primate Safaris, Jumbo Tours, Wildlife Tours, Thousand Hills Africa, Far Trek Africa, Rwanda Eco Company, Charleston Travel, and Zinza Safari. Some of our conservation partners include the International Gorilla Conservation Program, African Wildlife Foundation, Gorillas Doctors, and the Diane Fossey Gorilla Fund International. Right Honorable Prime Minister, in closing, I would like to thank again the government of Rwanda and its leadership, and all our valued sponsors and partners in supporting this 14th Kwita Izina celebration of conservation and sustainable tourism. We've been able to make Kwita Izina celebration the most important annual conservation and tourism event on the calendar, not just in Rwanda, but in the world. Thank you very much. Mugira amahoro y'Imana. Arakoze cyane Berize Kariza, umuyobozi ushinzwe ubukerarugendo mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere, akaba muri make mu magambo yagarutseho ari ugushimira abafatanyabikorwa, ariko yibanda cyane ku macumu y'urugamba rwo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, cyane cyane ingagi zibarizwa muri parike y'Ibirunga. Yagaragaje kandi ibimaze gukorwa n'ibyagezweho, ariko anagaragaza ko urugamba rukiri rurerure kuko hari byinshi bigikenewe kugira ngo ubukerarugendo bukorerwa mu Rwanda ndetse by'umwihariko no muri parike y'Ibirunga burusheho gutezwa imbere no gutanga umusaruro ushyitse. Ndetse agaruka ku mushinga ukomeye cyane wo kwagura iyi parike y'Ibirunga, aho izikuba hafi inshuro zigera kuri 2 kugira ngo tubashe koko kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima rurimo. Agaragaza n'uruhare rwa buri wese, yaba mu baturage, yaba mu bikorera na leta muri rusange. Akaba rero asoje ashimira abafatanyabikorwa bateye inkunga uyu muhango cyangwa se ibirori byo Kwita Izina, anababwira ko nubwo urugendo rukiri rurerure, ariko leta y'u Rwanda izirikana uruhare rwabo mu kubaka umusingi wo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, duteganyiriza ejo hazaza heza igihugu cyacu. Murakoze cyane. Thank you. Kwinikiza mu gitaramo nyirizina kivunyishiriza umuhango wo kwita izina abana b'ingagi, dufashijwemo n'itsinda ry'abahanzi bo mu gihugu cya Afurika y'Epfo, abahanzi batsindiye ibihembo binyuranye kandi babigize umwuga, bamaze ubukombe mu muziki. Reka Napoli tate kiali funa kona Napoli puma kona Nemi sele kona Sele sele ye Sele sele ye Sele sele ye Rwanda, let's go so
kona kila mama. Yala amigos, yala amigos. Let's go. Hey. Ceci, what you say? Tanami, yeah. Louis Sele, Napoli, Tante, Giali, Funa. Napoli, Fuma, Giali, Funa. Louis Sele, Napoli, Tante, Giali, Funa. Louis Sele, Africa, Africa. Thank you so much. I think that performance was worth a much more big, warm round of applause. If it was cold in Kinigi, it's now getting warm, and it's only getting warmer. I am officially excited to tell you that we're about to enter into what I'm sure you have all been waiting for, what has brought us all here today, which is the official naming ceremony of the 23 mountain gorilla babies. As I mentioned earlier, we have 23 namers, all exceptional caliber, who will each be giving a name that they have very carefully selected and chosen for the baby gorilla that they will be naming. And they will be very shortly making their way to the stage. And we ask that as they make their way to the stage, you warmly welcome them, give them a round of applause as they take their seats on the stage. Clément. Yeah. arakoze cyane Louise nkuko twabivuze tugeze mu muhango nyizina turindiriye igihe kirekire nta wundi rero ni wa muhango wo kwita amazina abana 23 b'ingagi bavutse muri uyu mwaka ni ibyishimo mu muryango rero ni ibyishimo mu Rwanda ni ibyishimo kuri Afurika ndetse n'isi yose kuba dufite amahirwe adasanzwe kuba twaragize rero tugiye kwakira abisi hanyuma begere hano bita amazina abana b'ingagi 23 bavutse muri uyu mwaka urakoze cyane Louise. And as you see our namers make their way, they're all dressed in Rwandan traditional attire as they honor this Rwandan cultural tradition of naming, newly born babies. They will be making their way shortly. I can see they're already making their way up the stairs one by one. Please start to welcome them and give them a warm round of applause as they come to the stage. DJ.
imitari y'abataramira izamaza zibasusurutse amarore bazabari bagize niko bimbereye intore shenge ikondera ritsikimbawe hatahisha karidashibuka mbe n'abarumuna bavoma nimwumve ibyiza by'u Rwanda Abanyarwanda bo muri bose namwe komeza ishaka n'ubutwari bamaganire hamwe umwanzi we tubone mu bumwe n'amahoro nimwumve ibyiza by'u Rwanda mama muhabura yo muhurera yo habuye abana b'u Rwanda nimwumve ibyiza by'u Rwanda nimwumve ibyiza by'u Rwanda abakunda ibyiza by'u Rwanda imitari y'abataramira izamaza zibasusurutse amarore bazabari bagize nimwumve ibyiza by'u Rwanda niko bimbereye intore shenge ikondera ritsikimbawe hatahisha karidashibuka mbe n'abarumuna bavoma nimwumve ibyiza by'u Rwanda komeza ishaka n'ubutwari bamaganire hamwe umwanzi we tubone mu bumwe Distinguished guests, ladies and gentlemen, don't they look absolutely wonderful? A warm round of applause for our neighbors. Thank you all for honoring our invitation to come and be part of this uniquely Rwandan ceremony. We believe that you are now all ambassadors of Rwanda's conservation agenda, and we urge you to use your platforms to continue to raise awareness on the conservation agenda of the mountain gorilla, not only in Rwanda, but on the continent. It is now my pleasure to call up our first namers, a young, travel-loving Chinese couple. Please make your way to the stage. Thank you. That is Zhang Chu and Liang Hong, who have actually built a
remarkable mountain gorilla sculpture here in Rwanda using about 3,000 energy-saving bulbs. And all this they did to just really raise awareness to the conservation agenda. You're truly great partners of our conservation agenda, and we thank you for being here. If someone could please get a microphone to them, if you could make your way to the stage as well, and let everyone know the name that you have selected for your baby gorilla. 非常荣幸，非常荣幸能站在这儿。非常荣幸能被邀请在今天第一组给大猩猩命名。然后 Okay. Ladies and gentlemen, good afternoon. And thanks for inviting us to be here. And really our honor to be the first name today. 我们今天要命名的这个大猩猩，它来自伊丽莎家族，然后它的妈妈是乌崩图，然后它的卢旺达名字是我有肌肉这个名字的意思是榜样。Okay, the baby gorilla we are going to name was born last summer. She is from Izina family, and her mother is Ubuntu. We are glad to announce the girl will have two names, one in Rwanda and one in Chinese. Yeah, Chinese name is 旅行。旅行的意思是执子之手，与子偕老，相伴同行。The Rwanda name is Urajira. It means example, and the Chinese name is 旅行. We hope the girl could find her lover, hand in hand with love till the end, and traveling thousands of miles on the world, bring peace to the world. Thank you. 谢谢。Thank you very much. Thank you. Now, I think I saw a few Arsenal fans walking in here in the morning. This one is for you. We have an Arsenal legend here, Loriano Bisson Etamaye, who you probably all know as Loha. Yes, I can see the Arsenal fans. He's an Arsenal legend and was part of the 2003-2004 infallible Arsenal team that went on, to have an unbeaten run and win the Premier League. You're welcome, Laura. Please go ahead and name your gorilla. Thank you very much to everyone. Morohavo. Amakaru. Yogo. Yes, I'm really honored to be here today because, to come over here and be part of this fantastic joint factor between Arsenal institution, the authorities here in Rwanda to make this happen. So I'm going to name the gorilla's baby that come from a family called Kitongwa, right? I'm going to name him, the name is Ekip, which is means the team in English. So, but the most important issue is that to be part of this fantastic event, sharing everything with you guys, that they don't have this kind of opportunity to miss all these people on here representing all over part of the world. So I'm quite honored to be here and then share this with all of you. So I'm quite pleased and thank you very much to all of you. Thanks. Thank you very much, Laura. And a warm round of applause for him. Our next namer is Ambassador Peter Vrooman, who is the ambassador of the United States of America to Rwanda. uyu rero akaba ari umukinnyi wa Arsenal uzwi cyane ku izina rya Meya, mwese muramuzi. Murakoze. Please go ahead, Ambassador. The U.S. is one of our fastest growing tourism markets, and we're very honored to have you here, Ambassador. Murakoze cyane, biriwe. I'm very happy to be here today. This is a great honor for me personally.
And I think you've highlighted a key point. Tourism is key to the growth of remarkable Rwanda Nziza. And one of the key draws for tourists from the United States and from around the world is the conservation efforts that Rwanda, the citizens, government, and people have done to protect the mountain gorilla. I have the honor today, or I've had the honor of climbing Mount Karasimbi, the tallest peak in Rwanda, and Bisoke, her sister. And Bisoke and Karasimbi is where Diane Fossey and other naturalists helped begin the study of the mountain gorilla. So I chose a name that I think is in keeping with the family from which the baby gorilla boy, who is from the Susa family, which lives on the hills of Karasimbi. And because Karasimbi is the highest mountain, I chose a name that represents the word paramount, the highest. I also chose this name because it's a very difficult name to say in Kinyarwanda. So I'm going to test myself. The mother, first of all, her name is Turimaso. And the boy's name, who was born December 30th, 2017, will be Inharutkwa, the paramount. Murakoze Chani, thank you for this great honor. Arakoze ambasaderi w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda, akaba umwana w'ingagi wacu amwise Intarutwa. Thank you. Our next namer is Miss Alexa Gray, a keen conservationist. Please give her a warm welcome as she makes her way also to name her gorilla. Thank you so much. I'm very honored to be here. The baby gorilla girl that we are naming is from the Isimbi family. She was born August 1st, 2017, and her mother's name is Africa. The name we have chosen is Kunesha, which means to win, in honor of the battle to preserve these amazing animals. Thank you. Umwana w'ingagi akaba amwise Kunesha. Thank you very much, Alexa. Our next namer is His Highness Sheikh Dr. Abdulaziz Ali bin Rashid Al Nuami. He is also extremely passionate about conservation and environmental issues, and this has earned him the title, the Green Sheikh. He has devoted over 25 years of his life to pursuing the conservation and environmental agenda. Please give him a warm welcome as he also makes his way to the stage to name his baby gorilla. Mokomere. Right Honorable Prime Minister, distinguished guests, Rwandans, I love you all. I came here, I feel a connection. It's my home. It has a very special. You have a wonderful people, a beautiful nature. I feel connected. You have one secret, and you know it. And I feel proud of that, ownership and respect. Doesn't matter who am I. I'm a human being, like you. Doesn't mind I'm sheikh or a doctor or a title. I'm a human being. I have a big heart, good mind, good spirit, like Rwandans do. I am honored to visit second time to Rwanda. Every time I come, I'm really inspired of the president, who people loved him, respect him, and the people. I love every type of people, poor or rich, doesn't matter, because we have one language, is nature. That we are all here for one purpose. I'm honored to give a name for a baby family.
and to show the world and the new generation, the young generation, they will going to lead and to take that message further and beyond. So the name I've been chosen, very powerful, and represent the way I connect to people and to bridge the culture, the faith, and mountains. Nairobi. Nairobi is a very powerful name. I really love it. Open your hands, open your heart, and open your minds. And famous family comes from the roots to the fruits. Agassia. Her mother name, Munizoro, means happiness. That's we are really here regenerating happiness to the world to show Rwanda is a good example for keeping this conserve nature and those beautiful animals. This baby born 12th January 2018. Let's keep the planet a holy planet. I love you all. Thank you. arakoze cyane kubera urukundo akunda igihugu cyacu n'ukuntu twakira abantu akaba yahisemo kwita uyu mwana w'ingagi Nayombi. Thank you very much, Your Highness. I think you can all see the passion that he exudes so genuinely and authentically. Our next namer is Samba Batili, who is a philanthropist of Malian origin. He is CEO of Selectra International, which he actually co-founded with the international music star that you all probably know, Akon. Mr. Batili, please make your way to the stage. Ladies and gentlemen, please give him a warm round of applause as he makes his way. Thank you. Muraho. First of all, let me thank RDB for inviting us here, and also the Rwandan government for taking us back to what all Africans have in their culture. Conservation is something that's not new for we Africans. Our ancestors have always lived in symbiosis with the nature. This is not something new. So thank Rwanda for taking leadership and taking us back to that African tradition. The baby I have the honor to name is Ineza. Ineza means mercy. So let God give all of us that mercy we all need for Africa and for the whole world to develop. So the mother name is Umigo. That means Umigo surprise. The family is Igisha. Thank you for your leadership. Murakoze cyane uyu mwana w'ingagi akaba mwise Ineza, ariko ndabona mudashimira abashyitsi bacu ku mazina barimo bitaba abana b'ingagi. Mwamuha amashyi rwose, ni ibikorwa byiza. Thank you very much, Mr. Batili. Our next namer is Dr. Noeline Rawondri. She is the Program Chief, Capacity Building and Partnerships Section at UNESCO. Ladies and gentlemen, please give her a warm round of applause as she also makes her way to name her baby gorilla. Thank you. His Excellencies, distinguished guests, people of Musanze, and people of all over Rwanda. Ladies and gentlemen, Muraho. I'm very happy to be here. I'm visiting Rwanda for the last 11 years. I feel home here.
But I have to say that each time I come, it's always a new Rwanda I see. Because you people are moving so fast. And for that, congratulations. As representative of UNESCO, the UN Agency for Education, Science and Culture, I feel much honored and thankful and impressed to participate to Kwita Izina ceremony. Kwita Izina educates people to live peaceful with nature. Kwita Izina promotes science for development. And Kwita Izina celebrates Rwanda's culture. Moreover, the icing of the cake, I want to recall that Kwita Izina takes place in Volcanoes Biosphere Reserve, which has been designated by UNESCO. I know that most of you must have forgotten, but to say that last year, MAP Council in 2017, the MAP Council recognized the Volcano Biosphere Reserve as a model for sustainable development. And for that, congratulations for Rwanda. Sites nominated by countries and designated by UNESCO to foster the harmonious integration of people and nature for sustainable development. In Biosphere Reserve, conservation and human development goes hand in hand. Composed of 686 sites in 122 countries, the World Network of Biosphere Reserve of the MAP program consists of a dynamic and interactive sites covering an area as large as China and home to over 250. That is a crowd. And crowd is precisely the meaning of the name I am proud to give to my baby gorilla today. My baby gorilla comes from the Igisha family. The mother is Shigura. The date of birth is 20 September 2017, and the name is Imbaga. Imbaga, as I said, means crowd. Imbaga acknowledges the crowd of these 256 millions of women and men living in Biosphere Reserve worldwide, including you here at the Volcano Biosphere Reserve, who are engaged to act collectively and responsibly to build thriving societies in harmony with nature. This crowd is a foundation for fostering Biosphere Reserve as learning sites for sustainable development and is a platform to engage on remaining challenges that requires local community engagements, such as loss of biodiversity, fragmentation and degradation of habitats, expansion of unsustainable agriculture, poaching, or climate change. Today, I proudly stand on behalf of the 2,506,000 women and men to wish Imbaga, our baby gorilla, a long, safe, and happy life in the Volcanoes Biosphere Reserve. Murakoze cyane. Arakoze Noeline, umufatanyabikorwa uhagarariye UNESCO, umwana w'ingagi akaba mwise Imbaga. Amadarapo yanyu hejuru mugaragaza ko mwishimiye ko abisi bacu barimo baduha amazina meza. Murakoze. Thank you very much, Dr. Noeline. Our next namer is Michael Well. Michael is the Group CEO of Karsna International, which is a company that develops and manages ultra-luxury resorts
residences and integrated entertainment resorts, including one and only, which will be opening very soon in Nyungwe, probably in October. Please give him a very warm welcome as he makes his way. Thank you very much. Good afternoon, everybody, and I am absolutely delighted to be back here in Rwanda. It's some 4 years since I was first here, and I'm thrilled to have this opportunity today. I have the great pleasure of leading the team that's building 2 wonderful resorts here in Rwanda. And that'll be the one and only Gorilla's Nest and the one and only in Nyungwe Forest, which is opening next month. The great thing about that is that we will be bringing new people from around the world to Rwanda to experience all that you have to offer. And that is, of course, part of the reason that we're here today. So it's my very great pleasure to tell you that from my family, Muhoza, and the mother, Aga Saro, born on the 3rd of February. That's the day before my father's birthday, so it's an important one for me. It's a great pleasure for me to name my baby gorilla Paradiso, paradise. And I hope she will live in paradise and enjoy all of the benefits that you are able to provide in this wonderful habitat. Thank you for having me today. Thank you. Arakoze Michael ati uyu mwana njewe mwise Paradiso kugira ngo u Rwanda ruhore ari paradiso. Murakoze. Thank you very much, sir. Our next namer is Mr. Thomas Krulis. He is the coordinator, Young Presidents Organization, YPO, and also the CEO of Lotto Investments. YPO has truly been a strong partner of Rwanda in sharing Rwanda's experience and also in bringing in lots of high-end tourists to Rwanda. So we appreciate you. Please give him a warm welcome as he makes his way. I'm from Australia as well, so I say good day from Australia, from all Australia. It's great to be here. It's truly an honor to be here today. YPO is a membership organization of leaders, 28,000 members around the world. And YPO loves Rwanda, and Rwanda loves YPO. The president has been connected with the YPO organization now for over 20 years, and it's been a great association. When I came here first time 4 years ago, and I met the president, I said to him that, and after I'd been around the country, I said, this is the most well-kept secret, certainly from somebody living in Australia. I said, it's the most wonderful country. I said, we need a slogan, I said to the president. And the president said to me, will you come up with one? And I came up with one which wasn't so good, but I had the opportunity to come back here in July with a YPO group of 72 people, and the president told me that he's come up with a slogan, and his slogan was, Rwanda works. And I think that's a wonderful slogan which represents all that's good about Rwanda. And if we take conservation, everything that falls within Rwanda also works. So we're all here celebrating conservation because conservation works in Rwanda. Give yourselves all a round of applause. So that brings me to my special experience with my gorilla. My gorilla's family is the Sabyoni family. The mother is Karima, and the baby was born on 16th of July. And believe it or not, on the 16th of July, I was doing a gorilla trick with my YPO group, and I had the great privilege, if you can see that photograph, I'm sure you can all see it from there, of the baby was born in front of us. And it's the only second time in history that there's been a group to see a baby born in front of us in the wild. So it was a great honor. So, of course, the name that I picked was Ruhiri, which means lucky, because how lucky was I that I got to see a baby born in front of us. And thank you. Arakoze umwana w'ingagi amwise mahirwe ariko aracyakomeza. And I just want to say the one thing about lucky, how lucky are all of us in Rwanda to have the president that we have. We are all very lucky to have great leadership in this country. And they used to say Australia was the lucky country. They used to say Australia was the lucky country, and it is a lucky country, but I'm telling you all, Rwanda is the lucky country, okay? And that little baby gorilla was very lucky to be born here. And we, finally, are all lucky to be here at this wonderful occasion. Thank you very much. Ati mwise mahirwe kubera ko u Rwanda
ari igihugu cy'amahirwe. Thank you very much, sir. Our next namer is Judith Kakuze. She is a porter at the Volcanoes National Park, and I'm sure all of you who have trekked know how extremely important it is to have the porters helping. She's also a leader within her profession. She's currently on the advisory committee of the Volcanoes National Park Porter Association. Please welcome her as she also names her baby gorilla. Thank you. Muraho neza. Ndishimye cyane, ndanezerewe imbere y'imbaga y'Abanyarwanda n'abo hanze bakunda igihugu cy'u Rwanda. Ndishimye cyane kubw'uyu munsi, kubw'amahirwe twagize tukabona ingagi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ari nayo peteroli dufite twebwe nk'Abanyarwanda. Murakoze cyane. Nitwa Judith Kakuze, ndi umwe mu bagore batwaza ba mukerarugendo imizigo mu misozi miremire ndetse n'ibibaya byayo, igihe bagiye gusura ingagi no kureba ibyiza nyaburanga by'u Rwanda mu misozi miremire. Uyu munsi rero nishimiye umwana w'ingagi ngiye kwita Izina, ukomoka mu muryango witwa Amahoro. Nyina w'umwana ndita Izina yitwa Karisimbi. Yavutse tariki ya 4 Nyakanga 2017. Nahisemo kumwita Indakemwa. Bisobanura ngo guca bugufi, kwicisha bugufi mu muryango wa. Thank you very much. Judith named her baby gorilla Indachemga, which loosely translates to integrity. So her baby gorilla will grow up with a character of integrity. And our next namer truly needs no introduction. Please join me, ladies and gentlemen, in welcoming His Excellency Dr. Olusegun Obasanjo, the former president of the Republic of Nigeria and a great friend of Rwanda. Reka twakire nyakubahwa Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida wa Nigeria. Amashyi menshi cyane kuri nyakubahwa Olusegun Obasanjo. For me, all of you, the good people of Rwanda, I congratulate you on this occasion and for this special way, very unique way, very instructive way of raising awareness for conservation, which you have devised in this country. It is worthy of emulation. And if all countries will go this way, setting out a day in the year to celebrate a particular animal or plant, I think where there will be no problem of climate change, there will be no problem of destroying what God has given to us, nature. I am happy to be here with all my colleagues who are namers of gorillas. I love them. And I have chosen to name my baby gorilla
giving him my middle name, Aremu. Aremu, which means a child is useful within the family. All animals are useful within the world, and we must preserve them. The family of my Aremu is Musilikare. The mother is Ubifatanye, and date of birth is 23rd August 2017. May Aremu live long. Arakoze nyakubahwa Olusegun Obasanjo ati iyaba isi yose yakoraga nk'ibikorerwa mu Rwanda mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima nta mpungenge twazagira ziterwa n'imihindagurire y'ikirere. Ati u Rwanda ni igihugu rero cy'icyitegererezo mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima duhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Baturage b'intara y'Amajyaruguru n'akarere ka Musanze by'umwihariko, Olusegun Obasanjo yahisemo kwita umwana w'ingagi izina rye ryo hagati. Ubundi ngo bamwitaga Aremu, hari izina tutavuze, ngo niryo zina yahisemo kwita uyu mwana w'ingagi. Nyabuna mwamunshimiriye koko. Amadarapo yanyu hejuru hejuru mushimira Olusegun Obasanjo wemeye kwita izina rye umwana w'ingagi. Murakoze cyane. Thank you very much, Your Excellency. Our next namer is Josette Shiran. She's the 7th President and CEO of the Asia Society, and she was also formerly Vice President of the World Economic Forum. Please give her a warm round of applause. I am so honored to be here today, surrounded not only by the beauty of Rwanda, but the beauty of the faces of Rwanda. All of you. And Rwanda really has become a light onto the world. I have a new proposed slogan for Rwanda. Rwanda the miracle. Because out of the miracle of tragedy, you have built a new nation through the power of forgiveness and hope and healing. And so you inspire all of us, and I am so honored to be here and so honored to be part of one of your greatest treasures. So today I'm naming the baby from the Pablo family. The mother is called Ishima, and the baby was born February 26, 2018. And I'm naming the baby Umyanga, which means family. And I think that is a perfect name because Rwanda has become a family onto the world of hope and healing. Thank you. Arakoze cyane ku izina, ariko ndabona mudashima rwose, tuvuga ko yari amafu ariko sinzi aho muvana ubukonje, ndabona mudashima kabisa. Ndagira ngo tubone amadarapo yanyu hejuru mukomeza kwishimira abita amazina abana b'ingagi dufite uyu munsi, kandi mugaragaze bya byishimo n'urugwiro tunabereka ko hano hatari ubukonje ahubwo ari amafu y'abakozi. Murakoze cyane. Thank you. Our next namers have just thrilled us with a fantastic performance. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mafiki Zolo to also name their baby gorilla. Thank you very much. Murahu, Rwanda, Honorable Prime Minister, all the dignitaries, all the honorable guests, our beautiful Mama, Gracia Machel. It is such an honor for Mafiki Zolo to be here, to be part of this great day today, and to be chosen amongst so many amazing performing artists in the African continent to come this year and be a part of this great occasion. So thank you so much. This is our third time in Rwanda, and I remember the other time I had the honor of dancing with the president. So I have danced with the president of Rwanda. So thank you so much, and we are truly honored to be here today. Rwanda.
we just want to say thank you so much for preserving, the forest. And thank you so much for taking care of the gorillas and taking care of nature. Thank you so much. Continue to do that. Continue to protect the forest. Continue to, look after nature. It is very, very important for our future generation. We were very honored to be in the ceremony to name one of the baby gorillas. The family is from the Agashia family, and the mother is Ubedehe. The baby gorilla was born on the 5th of July, 2017. And we know that there is power in the name. So we were very lucky and fortunate that we had this opportunity to name the baby gorilla Achiza, which means goodness. There's power in the name, and I think we are very honored that out of all the gorillas, this is the good gorilla, the one who is good, will continue to be good. We want to thank you for this opportunity, and we say thank you and we love you. Thank you. Arakoze cyane atinyiza kiza mumushimire cyane rwose ngo iyi ni inshuro ya gatatu ageze mu Rwanda. Twakomeza. Thank you very much, Mafiki Zolo. Our next namer is Michael O'Brien Onyeka. He is the Senior Vice President of Conservation International for Africa, which is one of the largest global non-governmental conservation and sustainable development organizations. Please welcome him as he also makes his way to name the baby gorilla. Good afternoon. Hello, Rwanda. Hello, everyone. I'm very, very happy to be here and feel extremely privileged. We say in Conservation International that people need nature in order to thrive because we rely on nature for fresh water, for food security, for clean air, and nature provides all this free, nothing asked. And all we need to do is to look at to the entire world that you know how to get it right. And you have no idea how it feels for me being an African to stand somewhere in the world and say, actually, we know how to get things right. Because you are showing leadership in women empowerment, leadership in good governance, leadership in conservation, leadership on so many other things. And it makes us so proud to be Africans to identify with Rwanda, as other people around the world does also. So thank you. The baby gorilla I'm going to name is from a great family called Nsimbi. And her mother's name is Tuyushime, and she was born on 5th September 2017. And I have chosen a name to reflect on the way I see Rwanda, and I chose the name of Umuseche, or Umuseke, which means dawn or sunrise, because I think Rwanda has become that sunrise across Africa and across the world and showing leadership on many things. So thank you very much for that. Arakoze cyane ati umwana w'ingagi mwise umuseke. Muzi ko umuseke iyo umuseke weya ubutanga icyizere ko umunsi uri bube mwiza. Ati rero u Rwanda ni igihugu gitanga icyizere niyo mpamvu nyise umuseke. Ladies and gentlemen, our next namer is a great friend of Rwanda. Thank you very much. Mr. Strive Masiwa, who is a businessman, entrepreneur, philanthropist, and truly one of the continent's most visionary business leaders. He's founder and executive chairman of the diversified company Econet Wireless and Econet Media. Please give him a very warm round of applause as he makes his way to name his baby gorilla. Wow. What a sight. What a wonderful, wonderful privilege to be here, and an honor to see the people of Rwanda and what you are doing for the world.
because what you're doing here is for the world. You know, I was so inspired this morning, I took to read my Bible. And as I was studying the Bible this morning, I thought about Adam and his first job, which was to name the animals. So I feel like Adam today, naming my baby gorilla. Then I thought, I became even more inspired, and I thought about Noah. And I thought, how did he get all those animals into the park? And this must be where Noah did it. I am convinced this is where Noah did it, don't you? I am so inspired. My baby gorilla. Baba, I was going to change his name also, but I have decided to stay with my Rwanda name. My baby gorilla is called Ishusho, which in English means image. Rwanda has become the image of what we want to see in Africa. You have become, yes, say that again. Thank you. arakoze ati umwana w'ingagi mwise kubera uko mbona u Rwanda mwise ishusho kubera ko u Rwanda ari ishusho y'ibyo twifuza kugeraho byose muri Afrika. Thank you very much, Mr. Masiwa. Our next namer is Mr. Peter Riedel. He is the president and CEO of Rod Schwartz International, a German company that specializes in electronic taste equipment and cutting-edge communication. And Germany is indeed one of our fastest growing tourism markets, currently top 5, contributing to our tourism sector. Please give him a very warm welcome as he also makes his way to name his baby gorilla. Muraho, Rwanda. I really feel privileged and honored to be here. It's my first trip to Rwanda. It's my first trip to Africa at all. And I'm really happy to do this first trip to Africa, to Rwanda. I arrived yesterday and I feel so excited by the energy, the power, the passion I can feel here. I think this is really a great country, and it's even a bigger honor for me to name one of the mountain gorilla babies from the Musilikare family. The mother's name is Muganga, and the date of birth is 11th of October 2017, which is actually 1 week before my birthday, so I feel already now really close to this gorilla baby. The name I have chosen is Umusaruro, which means the harvest, because I think that every mountain gorilla baby is a very important contribution to this still very small population. Thank you very much. arakoze umwana w'ingagi mwise umusaruro kubera uburyo zikomeza kwiyongera no kubyara umusaruro. Thank you very much, sir. Our next namer, we're the Arsenal fans again. This is another exciting one for you, another Arsenal legend, and to my extreme delight, a female Arsenal legend. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Alexandra Scott. She's a retired English footballer. She played for the English football team and also for the Arsenal team. She's made over 100 appearances representing her national country. Please welcome her as she makes her way to the stage. Hello, everyone. Marahu. Nitwa Alex. I'm so happy to be a part of the Izina ceremony today, and so honored to be here on behalf of my football club, Arsenal, who I've been a part of for many, many years. It's my family, it's my home, and you have my word. This is my first time in Rwanda, but I will spread the word of this beautiful country and all you beautiful people. Thank you for having me. The gorilla is part of the Isibi family.
His mother's name is Rwanda Rushi. He was born March 26, and the name I have chosen for my baby gorilla is Iza Huba, meaning gold and precious thing, because all the gorillas are precious things, and that's what we need to remember. Marakuzi. Thank you. Thank you very much, Alexa. I think you all know. murakoze cyane rwose mukomeze mushimire abashyitsi bacu. I think you all know that Arsenal is now Rwanda's official sleeve partner for Visit Rwanda, and we've seen immediate growth in our tourism, market in Europe, and we attribute that to the great partnership, the great mutual partnership that we have with the Arsenal Football Club. So please pass back our regards. Our next namer is Ambassador Rao Hongwei, who is the ambassador of the People's Republic of China to Rwanda. And indeed, China is one of our fastest growing tourism markets. Please give him a very warm welcome as he also makes his way. Amashyi menshi cyane kuri ambasaderi w'igihugu cy'Ubushinwa mu Rwanda. Good afternoon, everybody. It's a great honor and privilege to be here to join you, to be involved in this wonderful event, this wonderful celebration. For my baby gorilla, actually I have chosen a Chinese name. The name is Wang Wang. Wang Wang. You know why I choose this name? For Rwanda, in Chinese we say Lu Wang Da. So I choose the second character's pronunciation, Wang Wang. I believe it's very popular, and it will get more popular among Chinese people. It's more easier for Chinese people to pronounce. Wang Wang means in Kenya, Rwanda, Uburumbuki. Uburumbuki in Kenya, Rwanda. In English, the name means prosperity and thriving. I do hope Rwanda has a brilliant, prosperous, thriving future. As you know, last year there were over 130 million Chinese overseas visitors. I do hope by participating in this event, following our president's wonderful historic visit to Rwanda in July, there will be more and more Chinese tourists to visit Rwanda, this beautiful country. Thank you very much. Ndagira ngo twongere dufatanye tumushimire cyane. Amadarapo yanyu hejuru rwose ati uyu mwana w'ingagi mwise izina ry'igishinwa rya wawa, mu kinyarwanda bivuga uburumbuke, kandi uburumbuke buzanashimangirwa n'umubare w'abakerarugendo bava mu gihugu cy'Ubushinwa baza gusura u Rwanda. Murakoze cyane. Thank you very much, Ambassador. Our next namer is Mr. Hugh Friendly Whittingstall. He's the Vice President of Flora and Fauna International UK. He's also a celebrity chef, television personality, food writer, and perhaps more importantly for today, an avid environmental activist. Please give him a very warm welcome as he makes his way to name his gorilla. Thank you so much. It's such an honor to be here today at Kwita, Izina, not just for me personally, but as a Vice President of Fauna and Flora International, who are supporting the work here. And the gorilla I'm so lucky to be naming today, the little baby, is from the Hirwa family, which I was lucky to visit earlier this week on 2 consecutive days. And I'm so thrilled to say that I've met this little baby and her wonderful mother. Her mother's name is Magayane.
The baby was born on the 28th of July, 2017. And the name I'm going to give her is Amatungo. And as I know, you all know what this means. It means plentiful livestock. And of course, that is a bedrock value for the people of Rwanda. As precious now as your amazing gorillas, also plentiful and thriving now that the number has passed this magic figure of 1,000 known individuals. And in achieving that amazing number, I'd like to recognize the amazing work of the International Gorilla Conservation Program, supported by FFI and WWF. We're so thrilled to be involved. But we also want to recognize this inspiring spirit of international cooperation that takes in also, of course, the Democratic Republic of Congo and Uganda, who are welcomed here today. It's a rare thing to see such amazing international cooperation in the world of conservation, and it's a precious thing, and we need much more of it. So congratulations to all of you on that achievement, and long may it continue. Thank you for having me here today. Thank you. Murakoze cyane ati uyu mwana njewe mwise amatungo kuko yifuza ko zakura zikaba nyinshi ndetse mu Rwanda mukomeza no gutunga amashyo. Murakoze cyane. Thank you. Our next namer is Jeanette Uwiradie. Jeanette was one of the best performing students in our Department of Forestry Conservation at Kitabi School of Conservation. And so you can see that she's truly a torchbearer of the next generation of conservationists. Please give her a warm welcome as she also makes her way. Thank you. Thank you so much. Hello, everyone. My name is Janet Uwiradie. I'm a graduate from Kitabi IPRC, which is located in Nyamagabe district, nearby Nyungwe National Forest Park. My baby gorilla is come from Idisha family. His mother is called Ingenzi. He was born on 10th March 2018. His name is Ilebe, which means precious object. So as a graduate from Kitab IPRC, who did forest resources management, and others who did wildlife tourism management, we are ready as a youth to use our all efforts and knowledge and skills from this school to work together with other Rwandans to make our country more developed by using our knowledge in conservation. Reason why I'm saying this is why conservation is the one of bedrock of our economy of our country. So where is needed, we are ready. So thank you. Arakoze isi umwana w'Izina. Izina riganisha ku kintu gifite agaciro gakomeye cyane, reka dukomeze. Thank you. Thank you very much. Our next namer is Amadou Fall. He's the Vice President and MDA of NBA Africa, a former NBA player himself. And he's also the founder of Seed Project. And I think you can see that for Rwanda, international sports is becoming increasingly a very important platform for us to market the Rwandan tourism experience. Please give him a very warm welcome as he makes his way. Thank you. Thank you. Good afternoon. The NBA is committed to supporting conservation, and I am incredibly honored and proud today to be right here in Rwanda on this very special day. And following on the young lady here, we are proud to say that we've launched a Junior NBA League in Kigali in March. And what we do with Junior NBA is
beyond teaching these young boys and girls how to shoot and pass a basketball, we are really using the power of sport and the values of the game to empower them. And going forward, teaching conservations to these young boys and girls is going to be something that we will be very, very inclined to doing. Today, I am honored to be naming this baby coming from the Musilikari family. The mother's name is Ikaze. He was born on 26 October 2017. And the name I'm giving this baby is Kuyongera, which means to increase. And to that end, we are wishing more and more of the best of the world for Rwanda. Thank you. Arakoze ati izina nise umwana w'ingagi ni Kwiyongera, kandi nk'umukinnyi tuzakomeza gukoresha imbaraga z'imikino mu kumenyekanisha u Rwanda no kwamamaza ubukerarugendo bw'u Rwanda. Murakoze. Thank you. Our next namer is Mr. Adrian Gardiner. Mr. Gardiner is the founder and chairman of Mantis, which is a family-run collection of privately owned hotels and lifestyle resorts that are located all over the world, but with a particularly strong presence in Africa. Please give him a warm round of applause as he also makes his way to name the baby gorilla. Good afternoon, everybody. It's a privilege and an absolute honor to be here. As you've heard, I've been coming to Rwanda for the last 11 years, being involved in Gorilla's Nest, in Lungwi Lodge, and now, very recently, been appointed to open the hotel and lodge at Akagera Game Reserve. Our group wrote the management plan for this reserve many years ago, so it's an absolute pleasure to be here. And what I noticed, and when I come here every time, I've never seen such a clean country. I take my hat off to your president, to your people, because that to me is a commitment to the environment when you see a space like we see here. We have just started an initiative in the town that I come from to try and emulate what you do. I was asked today in a television interview what I think of Rwanda. I believe that Rwanda is the University of Africa. We can all learn from you. We want to learn from you. You're an example, and we treasure it. And thank you, Mr. President, for all you've done. So my privilege today is to name my baby gorilla, which comes from the Musilikari family. The mother is Mahani. Birth date 2nd of April 18. And his name is Erebero, which means symbol. The image of gorilla tourism around the world symbolizes Rwanda. And to conclude, ladies and gentlemen, our group has just started a conservation fund called a Community Conservation Fund Africa. We believe conservation will not exist without community involvement. Today, when you look here, is the best example in Africa. Thank you. Arakoze cyane kuba ashimye u Rwanda ko ari igihugu cyo kwigiraho cyane, yita umwana w'ingagi irerero, kandi asobanura ko igihugu cyacu ari igihugu gikwiriye kuba kaminuza ya Afurika ndetse n'isi, kuko gikora byinshi byiza kandi byananiye abandi bantu. Murakoze. Thank you. Ladies and gentlemen, it is now my extreme Honorable Graça Machel, who you all know as the former First Lady of South Africa, but she's also an internationally recognized advocate for women's and children's rights. Mama Machel, you're welcome. We're truly honored to have you here. Good day, Rwanda. Sorry, please be seated. I didn't realize you. Good day, Rwanda. First, I want to thank you for the day. I always felt very embraced and loved in Rwanda. But today, you made me feel even much more Rwandese. Look how I look so beautiful in this outfit. I feel really
a grandmother and a grandmother and a mother as Rwanda. I chose a name for my baby gorilla, which goes very much in line with the kind of work I've been always doing. I'm crowning a baby gorilla who belongs to the family of Kwitonga. The mother is Kibei, and the date of birth is 27 June 18. And I give her the name of Urugori. And I'll take time to explain this. Urugori means crown. Crowning all the women of Rwanda as mothers. It's how motherhood is celebrated in Rwanda. You crown them, and the crown is called Urugori. But with this symbol, I crown motherhood and all the women of our continent. I even crown motherhood in the world. Why? Because there's such a similarity of what it means motherhood with the celebration we are having today. We celebrate nature, and the nature sustains life. It has been allowed, whether it is of human race, of other kind of animals, and even of anything, even trees and plants which have life. It's nature which provides and sustains. But motherhood and mothers are also those who have been conceiving, protecting, nurturing human race. So both mothers and nature are the ones who belong to sustain and protect and provide for anything which nature and human race and all things which are alive can need. And that's why crowning my baby gorilla, I revere, I respect all the mothers in this country, in our continent, in the world. And thank you for the opportunity I was given really to feel more and more Rwandese. And of course, I take lessons from this country to many other places where I have the honor to be considered a daughter of Africa. Thank you. Arakoze cyane ati umwana w'ingagi mwise urugori. Urugori ruvuze ikintu gikomeye mu Rwanda kuko umubyeyi mwiza ategera umuryango urugori, yifuriza abana, yifuriza umuryango ibyiza. Nyabuzima n'uruhererekane rw'umutungo kamere nibwo buzima, niko kubungabunga ubuzima bwacu bw'iki gihe ndetse n'ejo hazaza. Ati kandi nkomeje gushimishwa n'uburyo ababyeyi cyangwa abagore b'Abanyarwanda bitwara, kandi nanashimishwa ko ndi umwe mu babyeyi n'abakobwa ba Afrika muri rusange. Murakoze. Thank you very much, Mama, for excellently bringing this ceremony to a close with that wonderful tribute to motherhood. Distinguished guests, ladies, gentlemen, please give a warm round of applause to all our namers here for taking us through this wonderfully unique experience. We salute you, we honor you, we appreciate you.
We ask you to now please make your way to the tent. Protocol is at hand to guide you back to your seats. And as they make their way to their seats, please continue to appreciate Reka them. dufatanye twese rero dushimire aba bashyitsi n'abafatanyabikorwa badufashije kwita amazina abana b'ingagi mu gihe basubira aho bavuye mu ngamba. Tubashimira umurimo ukomeye badukoreye wo kwita amazina aba bana b'ingagi. Murakoze cyane. Ladies, gentlemen, please welcome them as they make their way to their tent. Let us appreciate them for what they've done here today. Thank you. Ndagira ngo nsabe abashinzwe kuyobora abantu mudusabira abantu bafite ibyuma bafotora na kamera ko bigira inyuma mu gihe dutegereje kwakira itorero mashirika kandi nabo baba bitonze mu gihe abisi bacu basubira mu ngamba aho baturutse. Dukomeza kubashimira umurimo ukomeye wo kwita amazina abana b'ingagi 23 bavutse muri uyu mwaka. Umurimo dukubutsemo kandi umurimo twumva ko wagenze neza. Twongere tubahe amashyi n'impundu rero kubw'iki gikorwa gikomeye badukoreye basubira mu byicaro byabo. Kwa rugwiro dusanganwe mashirika nabo bitegura kwegera hano imbere kudususurutsa twishimira uyu muhango ukomeye ari nawo muhango nyirizina w'umunsi duhumuje. Murakoze. Ladies and gentlemen, I think after this wonderful experience here, this calls for a great celebration. And we're going to have a performance from one of Rwanda's leading cultural troupes, the Mashirika group. And I'm sure it's going to get some, if not all of you, on your feet. Please welcome Mashirika as they make their way to the stage to perform a symbolic piece that represents the conservation effort. Thank you. Back and forth. So now for the photo op. Is it on?
ngaburira ingagi ndi umunyinya ntabwo ubwugamo ndi umurinzi ndi n'umuvumo I am a tree. I am a tree.
nk'igiti ntabwo ntageze ngo ntumubunga neza nagukururiye amafi izuba rikugeze habi mukururira imvura murahinga mureza ariko munyituye ku ndimbo ubu singagi zizabaho gute zizarya iki? The need from my communities, saying they need my leaves. And I so much now, and they have become thieves. My bare bark grieves as the silverback and their family leaves in search for more bamboo, more bamboo, more bamboo. Senya, Senya, zana, Zana, rimbura, Rimbura, vanaho, Vanaho, n'ibindi byinshi byo kungirira nabi nibyo byonyine unyituye. Ubundi se ko mwari munkeneye kurusha uko mbakeneye, ubu koko mumpoye iki? Ya baba nuko murakoze. Subuki Subuki nakugamishwa nande 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 teri igiti teri ikindi aye teri igiti teri igitima teri ikindi teri igitima teri igiti teri igitima teri ikindi teri igitishe teri igiti teri umugano teri ikindi teri umuvumu teri igiti teri igitima teri ikindi teri igitima teri igiti teri ikindi
iki ni igihe cy'umunezero ingagi zirishimye urubyaro rwazo rwari rumaze kwaguka zikeneye ubutaka bugari bwo guturaho murakoze gutera ibiti byinshi murakoze kwagura parike y'ibirunga. The silverback has come back, as there is nothing that they lack. The bamboo stack, treetop high. The skies are blue, and the air that we all breathe is fresh too. Murakazaneza, welcome back. This expansion has made your home a mansion. You will live in harmony with your communities, and from all this shall rise more opportunities.
Ladies and gentlemen, a huge round of applause for Mashirika. What a remarkable, artistically expressive, beautiful expression of the conservation story. And I don't know if you are all watching this very closely, but if you did, you would notice that there are 4 scenes. We start off with a depiction of the beauty and purity of our nature. And then the second scene shows what happens when we destroy that heritage. And the third scene, which was represented by the life-giving color of blue, shows what happens when as a community we come together and restore our natural environment. And finally, you saw with the elaborate expressions of dance and celebration what happens when we're able to achieve that goal. And the final scene, which I think really ties in with what our theme here today was, is passing on the baton from the older generation to the younger generation to carry on the conservation fight. I think this truly represents Rwanda's story. And again, a very huge thank you to Mashirika. Murakoze cyane. Uyu muduho dukubutsemo rero uri enye. Abana mwabonye bambaye imyambaro y'umweru ndetse imikino yabo ikaba igaragaza imbyino z'ubu ndetse n'iza kera bigaragaza ishusho y'abaturage muri rusange. Noneho ibiti n'urusobe rw'ibinyabuzima bikagaragaza urwo rusobe rw'ibinyabuzima, ahantu nyaburanga ndangamateka, ahantu kamere ingagi zo mu birunga zituye. Ndetse noneho nyuma yaho mwaje kubona ko hari ubutumwa bwatanze bugaragaza uburyo amashyamba n'ibiti byaje gutemwa ubuzima bukabura. Ni nkaho twavuze ko urusobe rw'ibinyabuzima ruramutse ruzimye natwe ubwacu twazima, ntabwo twaba tukiriho. Nyuma yaho rero mwaje kubona ko abantu baze kwisubiraho, basubira mu mateka yabo n'ibyabaranze, hongera guterwa ibiti. Noneho umudiho wa nyuma watugaragarizaga abaturage bongeye gusubira mu buzima bari baratakaje, aho noneho urusobe rw'ibinyabuzima rwabungabunzwe, ubuzima bukagaruka, abahungu bakavuna sambwe hariya bagaca umugara kubera ibyo byiza byo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Mwabonye akana gatoya kahoze gahamiriza n'ababyeyi hariya, ibyo nabyo biragaragaza ko twaba dushya ntacyo twarura, twaba turuhira ubusa niba ibyo dukora tutabiraga abana batoya ngo nabo bazabishyire mu bikorwa. Murakoze cyane rero, reka muri aka kanya mpamagare Kibonge muri morali, ariko noneho n'abaturage tujyane, nta muntu dushaka utishimye ko tugiye kujya no mu busabane mu kanya. DJ wakomeza. Murakoze.
Thank you, Chibonge. Thank you for getting all our guests on their feet. And while you're still on your feet, allow me at this time to welcome the CEO of the Rwanda Development Board, Ms. Claire Akamanzi, to deliver her remarks. Thank you very much. I hope you're all enjoying your day, and I hope the entertainment has really made your day like it has mine. The Right Honorable Prime Minister, Excellencies,
our very distinguished namers, including President Obasanjo and the former First Lady of South Africa, Mama Graça Machel, honorable ministers, heads of tourism boards and conservation organizations, distinguished names, members of the diplomatic corps, esteemed partners, colleagues, ladies and gentlemen, good afternoon. I want to especially welcome and thank our guests who have come here for the very first time, including some of the namers who are attending Kwita Izina for the very first time. In fact, some of them were asking me when exactly the baby gorillas will be coming here, because they're hoping to take a selfie with them before they go back. Now, for that selfie, you have to come back, and you have to make sure you're fit to climb the national park and meet the gorillas somewhere in their natural habitat. Ladies and gentlemen, today we are gathered here for a very good reason. As has been said, the reason is to celebrate life. On the one hand, we're celebrating life of 23 newborn baby gorillas that have just been given names. But on the other hand, we really celebrate the success of conservation in our country. And we also take note of the fact that conservation has played a very crucial role in Rwanda's socio-economic development. Kwita Izina is a long-held Rwandan tradition. Giving babies names was not something taken for granted. It was something that was thought through very, very carefully, because we believed that a name meant so much for a child and for a person. That name professed the aspirations that communities had for their children, and in many ways, we felt that we determined our own destiny through what we professed in the name we gave our children. In the same way, at Kwita Izina, we are actually defining our destiny as a country and as a people. We are defining where we want to go and all the players that are part of that destination that we are undertaking. In particular, last year, the government of Rwanda elaborated its destiny. It came up with a national transformation strategy that aims at becoming a middle-income country and improve per capita incomes of our people. In particular, thank you. In particular, tourism was chosen as one of the sectors that had the potential to drive Rwanda's economic transformation. We aim to double tourism to $800 million and to ensure that tourism in Rwanda is very much underpinned by a very strong focus of conservation. That is why we're here today. And that is why Kwita Izina happens every year. And that is also why Kwita Izina doesn't happen anywhere but in this community, to signify the importance of not just conservation, but also the role of conservation in transforming the lives of the people that live not just within the national parks, but also in the country in general. Right, Honorable Prime Minister, ladies and gentlemen, to achieve the goal of doubling tourism, the Rwanda Development Board, together with other stakeholders, both in the public and private sector, are implementing strategies continue to improve the tourism infrastructure that enables tourism to function, but also to ensure that tourists stay longer in our country. Recently, we have launched new products that diversify our tourism undertaking beyond just gorillas. We have a story of our history. We have also launched birding and other sites. And we're currently positioning Rwanda as a psycho-tourism destination. All these are complementing the very successful gorilla tourism that we've seen, and also the visits to the other national parks of Akagera and Nyungwe. Similarly, infrastructure continues to improve in the country. As you know, we are currently building a new airport in Bugesera, and Rwanda continues to expand its footprint. And today, our national carrier flies to over 25 destinations, with recent additions to Europe, Brussels in particular, and London, as well as Cape Town and Mumbai. And very soon, we hope that New York and China will be added to this trip. We also very much care about the comfort that tourists have when they come to our country. We are continuously improving not just the quality, but also the quantity of hotels in the country. Today we stand at 10,700 hotel rooms, which is more than double from 2010. And we also hope to launch some very new additions, as we've had
Next year, we hope to open one and only gorilla nest. We hope to also open Singita, which is a high-end tourism lodge, which are all scheduled to open next year in 2019. And of course, we are looking forward very much to one and only in Nyungwe. But in addition, we know Wilderness Safari is also currently undertaking a project in Akajira National Park with a high-end Magashi Lodge. So all this just keeps getting better to ensure that the infrastructure we give our tourism is very good quality. In addition to tourism infrastructure, the second component of our strategy looks at marketing Rwanda to the world. As we have seen recently, Rwanda launched the Visit Rwanda Arsenal partnership. And we've seen since then a very keen interest in Rwanda. In fact, within the first 2 weeks of launching our Visit Rwanda campaign with Arsenal, we saw 58 news stories reach a global audience of 1.2 billion people. We also saw Google searches of Rwanda in the US increase by over 1,000%. And very interestingly, the searches were not genocide, searches were Visit Rwanda, Rwanda travel, Rwanda tourism, hotels in Rwanda. We look forward to a continued partnership with Arsenal over the next 3 years, and we're very confident that this partnership will continue to showcase Visit Rwanda to the world. But ladies and gentlemen, it's not just the UK that we're targeting or the audience that watches Arsenal. We also this year launched a documentary in the United States called The Royal Tour, which features our president, His Excellency Paul Kagame, showcasing the products that our country has to the world. And that documentary has reached a global audience of more than 73 million people already, especially in America. Now, we're very much focusing on increasing tourism in our traditional markets. As we had, the US is our #1 leisure tourism source, and we also have that followed by the UK, we have Canada, Germany, and Australia. Those are the top 5 markets that we get tourism, and we're focusing on creating more traffic from these countries. But we also know that there are new markets that Rwanda should be tackling, and particularly in Asia, and China is one of them. You've seen a strong focus we've given China in today's naming, but we're also currently training Rwandan tour operators to be able to put some of their products on Alibaba, the e-commerce platform in China, so that we can see more Chinese traveling to Rwanda. And of course, Africa remains a very important area, and we're also increasingly getting more tourism from the African continent. Lastly, Right Honorable Prime Minister, the other component of our tourism strategy is really ensuring that when a tourist comes to Rwanda, their experience is impeccable. Service delivery is what I'm talking about. Ensuring that hotels, restaurants, and other outfits continuously improve the services that they give our tourists. We are focusing on that as well. In fact, every year we inspect 300 to 400 establishments to ensure that they adhere to the standards that we've set and that they can keep improving on those standards and give our tourists and our visitors a very good experience. But beyond inspections, ladies and gentlemen, we're also training Rwandans. This year we expect 400 service providers throughout the country to receive training, because we believe service delivery is very much a function of how much training we give our service providers. Under service delivery, we are also continuously improving our conservation services within the national parks. We've heard that our gorilla population increased by more than almost 26% within the Volcanoes National Park. But I think the good news in that number or census that was carried out this year is that 65% of gorillas in this population actually find their home in Rwanda. And I think that is indication of the conservation efforts that we have put in place in our country. We also ensure that the services that are given to the tourists are also benefited by the communities around the national parks. As we share 10% of the revenues we get from the national parks to the communities, and to date, we've had 610 community projects that have been implemented, and these have been in different sectors: housing, schools, health clinics, water tanks, and other income-generating businesses. So tourism and conservation is a very, very important component in improving the lives of the people that live around the national parks.
Right, Honorable Prime Minister, distinguished guests, I just want to conclude by reiterating what Kwita Izina means for us. It is a time to celebrate life, as I said, but also to see the success stories of our conservation efforts so that we can replicate those elsewhere in the country and beyond, and also to acknowledge the very many partners that we work with, whether it's in the non-profit organizations, other governments, researchers, and many other partners that we work with, even in the industry, hospitality and conservation. It is a time to acknowledge the success that we've had partnering with them, and I want to take this time to thank our partners in a very, very special way. It is our hope that we continue to create awareness of the remaining challenges in conservation so that together and jointly we can find solutions for them. I also want to mention that the next Kwita Izina will happen on the 6th of September 2019. If you have your calendar and your phone, please take note of that. We hope to see you here again next year. I want again to end by thanking our very distinguished namers. I think they did a very, very good job. All our namers are leaders in their respective areas. They're very busy people. They took the time to be with us today. And for many of them, I know they're here for other meetings, and they were able to schedule this. So I want you to know, dear namers, that we appreciate that, and we will always count on you as our very distinguished advocates for Kwita Izina and conservation. So thank you very much. Before I invite our guest of honor, the Prime Minister, to deliver his remarks, permit me to very quickly address the local community in our local language. Nyakubahwa Ministry w'Intebe, bashitsi bacu bahire, baturage b'akarere ka Musanze n'utundi turere, ndagira ngo mbanze mbashimire cyane ko mwanyihanganiye nkabanza kuganiriza abashitsi bacu mu rurimi bumva neza y'Icyongereza. Murakoze kwihangana. Muri uyu mwanya ndagira ngo mu magambo make cyane mbabwire cyo nababwiye. Icyambere, abashitsi bacu nababwiye ko ubukerarugendo mu gihugu cyacu bwifashe neza cyane. Nababwiye ko ubukerarugendo bukomeza gutanga akazi mu Rwanda ndetse no kuhindura imibereho myiza y'abaturage mu akazi dukora mu kubungabunga national parks zacu. Ariko nababwiye ko turimo gushira imbaraga zose zishoboka kugira ngo twongere umusaruro ukomoka mu bukerarugendo, tubinyuza cyane cyane mu nzira eshatu ngiye gusobanura vuba vuba. Mbere na mbere dufatanya n'abikorera ndetse n'abandi bose kugira ngo twongere ibikorwa remezo mu gihugu kugira ngo abakerarugendo bakomeze kuza bagire aho baba mu gihugu cyacu. Icya kabiri, dukomeza kumenyekanisha igihugu cyacu hanze kugira ngo abakerarugendo benshi bakomeze kuza mu gihugu. Buriya abantu baza gusura ahantu bazi cyangwa abantu bumvise. Niyo mpamvu dukomeza kumenyekanisha igihugu cyacu hanze y'igihugu cyacu ku isi hose. Icyanyuma navuze ko tugiye gushira imbaraga cyane kongera kunoza service dutanga kugira ngo abakerarugendo nibaza mu gihugu cyacu bakomeze gusanga ko twese mu maresitora n'amahoteli dutanga service zinozwe ziri hejuru kandi zituma ko bashobora kubwira n'abandi bose baza mu gihugu cyacu. Munyemere rero baturage n'abashitsi bacu, nagira ngo muri uyu mwanya twakire umushitsi wacu mukuru ari we Minisitiri w'Intebe kandi uhagarariye umukuru wacu w'igihugu kugira ngo ijambo rye tubyakire. Murakaza neza Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe. Banyakubahwa mwese mwitabiriye uyu muhango, bazi bakuru b'igihugu cyacu, bashyitsi bahire, namwe baturage bo muri Kinigi, mbanje kubaramutsa muraho. Mu izina rya Nyakubahwa Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda,
nejejwe no kwifatanya namwe mwese muri uyu muhango ngarukamwaka wo kwita izina abana b'ingagi. Nk'uko mwabikurikiye muri uyu muhango uyu munsi abana b'ingagi 23 biswe amazina. Nkaba nshimira abaje kudufasha muri icyo gikorwa. Ndanabashimira uruhare rwabo mu gukomeza gukurikirana imikurire y'ingagi bise amazina. Izi ngagi nk'uko mwese mubizi ku isi yose zisigaye mu Rwanda gusa no muri parike ziri mu bihugu bihana imbibi na pariki y'ibirunga. Ni umutungo w'agaciro kanini tugomba kwitaho twese. Kurengera ingagi ni ukurengera iterambere ryacu nk'uko umuyobozi wa RDB amaze kubisobanura. Kuva mu mwaka wa 2005 Guverinoma y'u Rwanda yafashe umwanzuro wo kugira umugabane igenera guteza imbere ibikorwa remezo bikikije pariki no gutera inkunga imwe mu mishinga abaturage rero naho banagira ngo icyo ni ko mugomba kwishimira ko ubuyobozi bwanyu bari hafi mudufasha kwita kuri izi pariki zibegereye. Kuva muri uyu mwaka ushize ingano y'amafaranga yahawe abaturage n'imishinga muri aka karere baturiye parike igera ku 10% by'amafaranga twinjije avuye mu bukerarugendo. Guverinoma riboneho umwanya wo gushimira abanyarwanda bose ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bakomeje kugira uruhare mu kubungabunga ibidukikije n'ingagi by'umwihariko. Nimunyemere rero muri uyu mwanya abaturage ba Kinigi nkomeze iri jambo ryanjye mu rundi rurimi rw'Icyongereza kugira ngo dushobore no kuganiriza abashyitsi badusuye. Your Excellency Olusegun Obasanjo, former President of Nigeria, Your Excellency Graça Machel, Honorable Ministers, Member of the Diplomatic Corps, Strive Masiwa, Founder and CEO Econet, distinguished neighbors and international guests, ladies and gentlemen. On behalf of His Excellency Paul Kagame, the President of the Republic of Rwanda, I would like to welcome you all to this 14th celebration of Kwita Izina. The government support our efforts of protecting the wildlife and the mountain gorilla in particular. Today, we have gathered here in Kinigi to celebrate the Kwita Izina of the 23 baby mountain gorillas. This ceremony indicates the strong commitment of the government of Rwanda and the people of Rwanda to protect mountain gorillas. This ceremony is not just about tourism and travels. It is about our people. When we protect our environment and our gorillas, we help our people to improve their well-being. Indeed, when there is a peaceful coexistence of wildlife and people, there are mutual benefits. When conservation is well done, the wildlife lives longer and its population grows. This creates opportunities for jobs and increases tourism revenues. To enable socio-economic well-being of the communities surrounding our national parks, the government of Rwanda shares direct revenues from our national parks with them. Currently, as it has been said, we give 10% of these revenues to local population surrounding our parks for their development projects or in building different infrastructure. Distinguished guests, despite the significant strides made in promoting tourism in Rwanda, various untapped opportunities still exist in this sector. We encourage the private sector to look at new opportunities such as the Kivu Belt area and contribute to the diversification of tourism products. This will increase the length of stay of our tourists. The government of Rwanda is committed to promoting tourism and encouraging visitors
to enjoy remarkable experiences in Rwanda. We will use both conventional and unconventional methods to increase our tourism revenues. To conclude, I would like once again to thank you for your partnership and especially for having attended this year's Kwita Izina ceremony. We hope you will enjoy your stay in Rwanda and that you will visit Rwanda over and over again. I thank you so much. Baturage ba Kinigi rero turabashimiye kuba mwitabira umuhango kandi mukomeza kudufasha kwita ku bidukikije cyane cyane mufata neza iparike y'ibirunga n'ingagi muri rusange. Turabashimiye, murakoze. Remarks, CEO, I think the message is very clear. The benefits of conservation are clear. There is a lot to celebrate. A lot has been achieved, but we still have a long path ahead if we're to secure the future through sustainable and responsible tourism. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for all our speakers today for excellently setting the tone for this year's Kwita Izina celebrations. At this point, just before we close, we've come to the official close of today's program, but just before we close, we'd like to have an official photo of all our namers and our guests of honor and VIPs who are here. This is such a remarkable and truly unique experience that we want to capture these memories and make sure they stay with you. So I will call up each group, and as I call you, please make your way to the front. Protocol will be at hand to guide you. So we will start with our distinguished namers. If all the namers could please come right to the front, follow the two people in protocol with the Visit Rwanda signs. Ladies, gentlemen, please remember to continue to appreciate our namers. Let's give them a warm round of applause as they come and make sure that this is a moment that is captured forever and that they truly are connected to Rwanda and to Rwanda's conservation efforts forever. Murakoze cyane rero. Murakoze cyane wagiye abayobozi ndetse n'abashyitsi bacu badufashe kwita amazina ingagi barimo bafata ifoto y'urwibutso. Ndagira ngo me abaturage itangazo. Umunsi mukuru nk'uyu ntabwo waba ngo dupfe kugenda gutyo. Nagira ngo abaturage mbibutse ko dufite ubusabane uyu munsi. Ko mbona mutabyishimiye. Thank you. Uyu munsi ni umunsi w'ubusabane. Nagira mbabwire ko hari ubusabane buza kubera ahantu habiri. Hari mu mirima ya Raburuguru hariya harajya umurenge wa Kinigi, Nyange, Musanze, Shingiro na Gataraga ndetse na Cyuve na Muhoza, wongeyeho umurenge wa Muko. Muraza kunyura hano inyuma y'inzu za Kinyarwanda. Umurenge wa Kinigi, Nyange, Musanze, Shingiro, Gataraga, Cyuve, Muhoza na Muko. Muraza kunyura inyuma y'inzu za Kinyarwanda, muhinguka inyuma y'ari amahema mujye kuri abayobozi b'imirenge n'utugari n'imidugudu barabategereje kugira ngo ubusabane bugende neza kandi ibintu bipanze kuri buri murenge. Ariko mwaba muretse tukabanza tukidagadura kuko igihe cyo kuvana ikiragera. Hanyuma imirenge yaturutse kure nka Gahunga, Rugarama, Cyanika, Gashaki, Remera, Rwaza, Gacaca na Kimonyi, ubusabane bwayo burabera ku murenge wa Kinigi, ku biro by'umurenge wa Kinigi, aho ibibateganyirijwe bifitwe n'abayobozi babo mu mirenge, mu tugari n'imidugudu. Abana bose bari hano barajya ku mashuri.
nkuko rero mwakomeje kubikurikira by'umwihariko abakomeje kubana natwe kuri televiziyo y'u Rwanda aha tubabereye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze muri uyu murenge wa Kinigi aho abaturage by'umwihariko abaturiye iyi pariki y'ibirunga bitabiriye umuhango wo kwita izina abana b'ingagi 24 n'umuhango rero ugeze ku musozo n'umuhango waranzwe n'ibirori indirimbo zitandukanye nkuko twabibabwiraga ntabwo ari abaturage gusa bitabiriye uyu muhango muri uyu murenge rero wa Kinigi ku nshuro ya 14 abana b'ingagi 23 bamaze guhabwa amazina aho bagiye bahabwa amazina atandukanye arimo umusaruro aremu imbaraga paradizo mahirwe indakemwa irebe umuseke ubudehe urugori n'ayandi mazina atandukanye yagiye atangwa kandi utanze iryo zina akanasobanura igisobanuro cy'impamvu yise uyu mwana w'ingagi izina n'umuhango rero waberaga hano mu Kinigi nkuko twabibabwiraga muri akarere ka Musanze witabiriwe n'abaturage baturiye pariki y'ibirunga ibarirwamo ingagi zirenga 600 abanyamahanga rero batandukanye nkuko mukomeza kugenda mubikurikira ku mashusho kuri televiziyo y'u Rwanda bitabiriye umuhango ari benshi n'abanyamahanga abantu baturutse hanze y'u Rwanda basaga 300 kuva rero iyi gahunda yo kwita izina ingagi yatangira mu myaka 14 ishize abana b'ingagi 258 nibo bamaze guhabwa amazina mu minsi ishize rero u Rwanda rukaba rwaragiranye amasezerano n'ikipe ya Arsenal mu Bwongereza agamije kureshya abasura u Rwanda binyuze mu kwandika ku myenda y'abakinnyi interuro yanditseho ngo Visit Rwanda aha rero bikaba byitezwe ko bizazamura umubare w'abashaka kumenya amakuru y'u Rwanda ndetse no kurusura harimo n'ingagi zo mu birunga zidafite ikindi gihugu zibaruzwamo ku isi uretse hano mu Rwanda miliyoni 17 z'amadolari nizo zibarurwa zituruka mu gikorwa cyo gusura pariki zirimo iy'ibirunga muri miliyoni 400 rero z'amadolari muri ibi bikorwa muri aka kare intego rero akaba ari ukugera kuri miliyoni 600 nkuko bivugwa n'abayobozi cyangwa se bivugwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubukerarugendo RDB umuhango rero wari uduteranyirije hano ugeze ku musozo abashyitsi batandukanye bagiye bagaruka ku butumwa bwo gushima iki gikorwa cyane bamwe banavuga bati u Rwanda rusigaye rumeze nko mu rugo iyo turi mu umutekano ku buryo dusigaye twumva u Rwanda wabigarutseho cyane umuyobozi muri RDB ushinzwe ibijyanye n'ubukerarugendo Kariza Berize biriwe neza turagira ngo utubwire uyu n'umuhango wagenze neza n'umuhango wishimiwe n'abaturage ndetse n'abanyamahanga umwihariko wo kuri inshuro ya 14 n'uwuhe umwihariko nk'uko mwabibonye buri mwaka tugenda twiga ukuntu twakongeza cyangwa ko uyu muhango wakomeza ukaba mwiza wenda umwihariko ni uko uyu munsi sinzi niba mwabonye twagize abashyitsi beza cyane benshi kandi abaturage bishimye nta mvura yaguye umwidagaduro ibintu byose byagenze neza ariko cyane cyane wenda mbasubije umwihariko w'uyu munsi ni uko twasuwe cyangwa abise amazina ingagi ni abantu baturutse mu mpande zose z'isi bafashe umwanya wabo baraza turabana kuri uyu munsi ndetse twagize n'abahoze ari abaperezida nk'uko mwabonye former president wa Nigeria His Excellency Olusegun Obasanjo yari hano ndetse twanagize n'amahirwe no kwakira umushyitsi mukuru Madame Graça Machel kutabamuzi ni former first lady wa South Africa yahoze ari umufasha wa Nelson Mandela tukaba twibaza yuko kugira abantu bitabira kino gikorwa bari kuri urwo rwego navuga ko ari we mwihariko uyu mwaka uyu munsi rero
ibikorwa by'ubukerarugendo biri muri miliyoni 400, hari gahunda yuko bigomba kugera kuri 600. Ese ibi bizagerwaho habaye iki? Muzakora iki kugira ngo izi miliyoni 600 zishobore kugerwaho? Actually ni miliyoni 800 ntabwo ari 600. Ibintu turakora cyangwa twatangiye actually kubikora. Iyo tubona iyo mubona ko amahoteli afite amazina nka Marriott, nka Radisson, nka One and Only n'izindi zigiye kuza mu Rwanda, niyo mu byiza tugenda tugeza ku banyarwanda kugira ngo tuzagere kuri uriya mubare. Ikindi ni ukukora product diversification cyangwa kwagura ibyo abamukerarugendo bareba. Wenda ingagi nizo cyane zikurura abantu, ariko twifuza yuko banagenda muri Nyungwe, bajyana muri Akagera, bakanaguma n'i Kigali, bakanareba n'ibindi byiza by'u Rwanda. So navuga ngo ni ukwimarketinga cyane nabyo. Nk'iriya deal twakoreye na Arsenal nabo n'ubundi buryo kugira ngo twimenyekanishe, kuko icyo bimaze gutanga kuba iriya mipira yanditseho Visit Rwanda, hari icyo bimaze gutanga. Biragitanga cyane kuri awareness. Wenda nguhaye urugero, mu gihe twakoze announcement y'iya Arsenal deal, muri icyo gihe muri ibyo by'imwero bibiri twabonye nko ku ma social media cyangwa kuri internet, twashoboye kubona ko abantu bo muri Amerika searches zabo ziyongereye zikubye 100%. Kandi searches zabo ntabwo barebaga ngo genocide cyangwa ibindi bibi byo bazi ngo kuri Afrika cyangwa ku Rwanda, bagiye bashakisha ngo ni gute twasura u Rwanda, n'amahe matore twaguma mu Rwanda, amahoteli yaba ari mu Rwanda. So ni byerekana ko awareness itangiye kugaragara. Aha rero turagira ngo iki gikorwa cyo kwita izina gifite ibindi bikorwa bitandukanye byakibanjirije, ariko noneho turagira ngo tubwire nyuma yacyo hari ibihe bikorwa noneho biherekeje kwita izina aba bana b'ingagi 23 bamaze guhabwa amazina mu kanya. Urakoze. Mu kanya ku mugoroba turajya Rubavu kwizihiza uyu muhango wa kwita izina. Hakaza kubaho igitaramo kiza kuzana abashyitsi, muri bamwe bashyitsi bari hano n'abandi baturutse Kigali. Tukaba tuza gucurangirwa na Mafikizolo, ariyo group iturutse muri South Africa, bakabona batanze izina uyu munsi. Ikindi gikorwa ni kizaba ejo, aho tuzafungura ku mugaragaro ikindi gikorwa cyaturutse muri ya revenue sharing program, kizaba indego mu bice bya Kagera, kuko kwita izina ntabwo ari ukwizihiriza gusa conservation y'ingagi, ariko no kwizihiriza conservation muri rusange, ibyiza byose dufite mu Rwanda. Reka tugushimire cyane Madame Kariza Belize, tunakwifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza. Yari Kariza Belize rero, umuyobozi muri RDB, ikigo cy'igihugu gishinzwe ibijyanye n'ubukerarugendo, watubwiraga umwihariko w'iki gikorwa ndetse na gahunda zitandukanye zikurikira iki gikorwa cyo kwita izina abana b'ingagi 23. Reka rero atubashimire mwese aho twakomeje kubana kuri televiziyo y'u Rwanda, by'umwihariko abo twabanye muri uyu muhango. Televiziyo y'u Rwanda bakurikiraniraga hano mu Kinigi wo kwita izina abana b'ingagi. Reka rero mfatanyije na ekipe yose yamfashije kugira ngo uyu muhango dushobore kubagezaho neza, tubifurize n'undi gukomeza kugira ibihe byiza.